In detail, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Utkarsh Odisha Make in Odisha conclave in Bhubaneswar today. Utkarsh Odisha is a flagship global investment summit hosted by the Odisha government aimed at positioning the state as a leading investment destination and industrial hub in India. Speaking at the conclave, Modi said that Eastern India is the growth engine of the country, with Odisha playing a crucial role in this progress. More than 7,000 delegates, including envoys, investors and industrialists from India and 12 other countries, are participating in the summit. पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे।